CTNs más de 60 años y sientes cansado a las 10 de la mañana, pasado después del desayuno. Mentalmente más lento que antes, y de alguna manera vuelves a tener hambre aunque acabas de comer. Quiero que consideres algo que la mayoría de la gente nunca es plante. Puede que no sea la edad. Puede que no sea el estrés. Y puede que no sea que tu cuerpo te esté fallando. Puede que sea tu desayuno. De hecho, hay un tipo de alimento para el desayuno que miles de personas mayores comen cada mañana porque creen que es ligero, seguro, reconfortante, incluso saludable, cuando en realidad puede estar haciendo exactamente lo contrario. Puede estar elevando tu nivel de azúcar en sangre, aumentando la inflamación, ralentizando la quema de grasa, empeorando la confusión mental y acostumbrando a tu cuerpo a colapsar antes, incluso de que empiece el día. Y lo que hace que esto sea especialmente peligroso después de los 60 es que el cuerpo envejecido no responde al desayuno como lo hacía a los 30 o 40. La misma comida que tolerabas fácilmente hace años ahora puede crear una respuesta biológica completamente diferente. Tu respuesta a la insulina cambia. Tus músculos procesan la glucosa de manera diferente. Tus mitocondrias, las centrales energéticas de tus células, ya no son tan eficientes. Como resultado, un desayuno normal puede, silenciosamente, llevar a tu cuerpo hacia la fatiga, la acumulación de grasa abdominal, los antojos y la ralentización del metabolismo, día tras día, año tras año. Soy el Dr. Becker. Y tras años de estudiar la salud metabólica, la inflamación y la disminución de la energía en adultos mayores, puedo afirmar que el desayuno es una de las razones más subestimadas por las que las personas mayores de 60 años se sienten mayores de lo que realmente son. Lo que quiero mostrar hoy no es una dieta de moda, en hay una regla alimentaria pasajera, en hay otra rutina de bienestar imposible. Quiero mostrar que puede estar ralentizando tu cuerpo cada mañana, porque necesita nivel celular y que puedes hacer para que tu primera comida empiece a trabajar a tu favor, en lugar de en tu contra. En este video, abordaremos 4 puntos. Primero, ¿qué cambios experimenta el cuerpo después de los 60 que hacen que un desayuno inadecuado sea mucho más perjudicial de lo que la mayoría de la gente cree? Segundo, el tipo específico de desayuno que causa el problema y por qué muchas personas aún lo consideran saludable. Tercero, ¿qué sucede en el cuerpo durante las 2 o 3 horas posteriores a su consumo, incluyendo el efecto sobre el azúcar en sangre, la inflamación, la claridad mental, el apetito y el almacenamiento de grasa? Y cuarto, la estrategia de desayuno que recomiendo para ayudar a las personas mayores a sentirse más estables, lúcidas y con más energía durante la mañana, sin depender de la fuerza de voluntad en hay de estimulantes para afrontar el día. Una breve aclaración antes de continuar. Mucha gente me comenta que vi varios de estos videos y no se da cuenta de que nunca se ha suscrito. Así que, este tipo de análisis Badu en datos te resulta útil. Tome 2 segundos para comprobarlo. Esto ayuda a que esta información llegue a más personas que realmente la necesitan. Ahora comencemos con lo que realmente sucede en el cuerpo después de los 60, porque aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Asumen que el desayuno es el desayuno, la comida es la comida, y que hay algo no les molesto durante décadas, no debería convertirse de repente en un problema. Pero así no es como funciona la biología del envejecimiento. Después de los 60, 3 cosas comienzan a cambiar de una manera que hace que su cuerpo sea mucho menos tolerante por la mañana. La primera es la sensibilidad a la insulina. Cuando usted es joven, sus células responden rápido y eficientemente a la insulina, lo que significa que la glucosa puede salir del torrente sanguíneo y llegar al tejido muscular y hepático con menos alteración. Pero a medida que envejece, esa respuesta se vuelve más débil.
El mismo desayuno que antes le daba un aumento suave de energía ahora puede crear un pico más brusco de azúcar en la sangre seguido de una queda más fuerte. La segunda es la eficiencia mitocondrial. Las mitocondrias son las estructuras dentro de sus células que convierten el combustible en energía utilizable. Con el tiempo, esas estructuras se vuelven menos eficientes, lo que significa que su cuerpo es peor para convertir los alimentos en energía estable y mejor para almacenar el exceso de combustible en lugar de quemarlo. La tercera es la preservación muscular. El músculo es uno de los principales lugares del cuerpo donde se elimina la glucosa. Cuando se pierde masa muscular con la edad, algo que le ocurre a muchos adultos, la capacidad para procesar comidas ricas en carbohidratos disminuye. Se reducen los mecanismos metabólicos para absorber la glucosa, por lo que una mayor cantidad permanece en el torrente sanguíneo, lo que desencadena una mayor liberación de insulina y contribuye a una mayor inestabilidad energética. Por eso, dos personas pueden desayunar lo mismo y tener resultados completamente diferentes. Una persona de 35 años puede comer Union Tazon Delaware cereals dulces y sentirse bien. Una persona de 68 años puede desayunar lo mismo y sentirse temblorosa, hambrienta, aturdida y cansada a media mañana. La comida no cambió, el cuerpo sí. Y cuando esto sucede cada mañana, no se trata solo de una o dos horas difíciles. Empieza a moldear el metabolismo. Enseña al cuerpo a esperar glucosa rápida, insulina rápida y bajones repetidos. Con el tiempo, este patrón contribuye al aumento de grasa abdominal, más antojos, un peor control del apetito y un día que se siente más difícil de lo que debería. ¿A qué patrón de desayuno me refiero? No es un solo alimento, sino una categoría. Se trata del desayuno rico en carbohidratos refinados, bajo en proteínas y fibra, que domina la rutina matutina de miles de adultos mayores. Tostadas con mermelada, cereals dulces con leche, yogur con sabor, pastels, magdalenas, zumo de frutas, pan blanco, tortillas, gofres, galletas saladas. Incluso burritos de desayuno saludables, y avena envasada que parece inofensiva en la etiqueta, pero que se comporta como un póster una vez que liga al torrente sanguíneo. La razón por la que este patrón es tan común es simple. Es fácil, familiar y suave para el estómago. Y para muchas personas, está ligado emocionalmente a la comodidad y la rutina. No lo comen porque quieren hacerse daño, sino porque nadie les ha explicado qué efectos tienen después de los 60 años. Y ahí es donde empieza el problema. Porque estos desayunos suelen estar dominados por carbohidratos de rápida digestión, sin suficiente proteína, fibra y grasas saludables para ralentizar la absorción y estabilizar la energía. En pocas palabras, ligan el torrente sanguíneo demasiado rápido y te dan con muy poca energía para el resto del tratamiento. Ahora déjenme mostraros lo que sucede biológicamente cuando ese tipo de desayuno ingresa al cuerpo. En el momento en que ingieren un desayuno rico en carbohidratos refinados, la digestión comienza a descomponer rápidamente esos almidones y azúcares en glucosa. Esa glucosa ingresa al torrente sanguíneo. El páncreas responde liberando insulina. La hormona cuya función es transportar la glucosa de la sangre a los tejidos. Si el desayuno es muy refinado y bajo en fibra, esto sucede rápidamente. El nivel de azúcar en la sangre aumenta bruscamente. La insulina también aumenta bruscamente en respuesta. Y debido a que el sistema intenta controlar ese aumento repentino, el nivel de azúcar en la sangre puede bajar tan rápido como subió. Eso es lo que muchas personas experimentan como el bajón de media mañana. No lo consideran inestabilidad del azúcar en la sangre. Lo consideran simplemente estoy cansado, necesito otro café o tengo hambre de nuevo. Pero a menudo es la consecuencia fisiológica predecible de lo que comer en dos horas antes.
Y aquí es donde comienza la ralentización. Cuando la insulina está alta, se suprime la quema de grasa. El cuerpo deja de usar la grasa almacenada como combustible y comienza a almacenar energía. Si esto ocurre repetidamente, sobre todo en un cuerpo que ya se está volviendo menos flexible metabólicamente con la edad, se crea un patrón en el que el cuerpo almacena energía cada vez mejor y la utiliza cada vez peor. Esta es una de las razones por las que las personas mayores de 60 años pueden ser cansadas y incapaces de perder grasa abdominal al mismo tiempo. No se trata simplemente de que comen demasiado, sino de que su ritmo diario está condicionando al cuerpo en la dirección equivocada. Pero hay más en juego que el azúcar en sangre y el almacenamiento de grasa. Un desayuno como este también puede afectar la inflamación. Los picos repetidos de glucosa aumentan el estrés oxidativo, aumentan la carga sobre el sistema vascular, influyen en la señalización inflamatoria. Si bien un solo tazón de cereal no causa enfermedades por sí solo, un patrón repetido durante meses y años puede contribuir a un entorno corporal más reactivo, más inflamado y menos resistente. Esto también afecta al cerebro. El cerebro es muy sensible a las fluctuaciones en la disponibilidad de energía. Un aumento rápido seguido de una caída rápida del azúcar en sangre puede contribuir a la irritabilidad, la confusión mental, la menor concentración y la sensación de no estar completamente conectado por la mañana. Muchos adultos mayores interpretan esto como un envejecimiento inevitable. Pero en un número sorprendente de casos, se trata de la fisiología del desayuno. Lo mismo ocurre con el apetito. Los desayunos con alto índice glicémico a menudo aumentan el hambre más tarde en el día. ¿Por qué? Porque cuando el azúcar en sangre sube y baja rápidamente, las señales de apetito se vuelven menos estables. La grelina, la insulina y las señales de saciedad se vuelven más difíciles de regular. La persona siente hambre antes, ansia alimentos más refinados y entra en un círculo vicioso donde la siguiente comida también se rige por la inestabilidad en lugar de una nutrición adecuada. En otras palabras, un mal desayuno no solo afecta al desayuno en sí, altera las siguientes horas del día y se repite con frecuencia, puede influir en todo el metabolismo. Por eso quiero que dejes de pensar en el desayuno como una simple tradición o una comida rápida para ingerir algo. Después de los 60, el desayuno es una señal metabólica. Lo indica a tu cuerpo si debe estabilizarse o desestabilizarse. Si debe quemar o almacenar energía. Si debe favorecer la claridad mental o promover la confusión y la fatiga. Cuando esa señal falla cada mañana, las consecuencias se acumulan silenciosamente. Puedes notar que tu cintura se ensancha aunque tus porciones no parezcan grandes. Puedes notar que tu energía disminuye antes del almuerzo. Puedes notar que el ejercicio se siente más difícil. La recuperación es más lenta y tu apetito se ha vuelto menos predecible. Puedes notar que dependes cada vez más de la cafeína o de los tentempiés para sobrellevar el día. Ninguno de estos cambios parece drástico en el momento, pero juntos crean la sensación de que el cuerpo se está ralentizando. Y a menudo, esta ralentización se ve amplificada cada mañana por la misma comida que la gente cree que les ayuda. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? La respuesta no es saltarse el desayuno automáticamente en tener miedo a la comida. El objetivo es preparar un desayuno que genere energía estable, mayor saciedad, menos inflamación y una respuesta más suave del azúcar en sangre. Esto significa dejar de lado un desayuno con predominio de azúcar o carbohidratos refinados y optar por uno basado en proteínas, fibra y grasas saludables. La proteína es especialmente importante después de los 60 porque favorece la preservación muscular, ayuda a controlar el apetito y ralentiza el vaciamiento gástrico,
Lo que significa que la comida libera energía de forma más gradual. La fibra es importante porque ralentiza la absorción de glucosa, y favors la salud intestinal. Las grasas saludables ayudan a la saciedad y hacen que la comida sea más duradera. Cuando preparas el desayuno de esta manera, el cuerpo recibe una señal muy diferente. El azúcar en sangre aumenta más gradualmente. La insulina aumenta menos bruscamente. La energía se mantiene más estable. El hambre regresa más lentamente. El cuerpo no entra en el mismo ciclo de almacenamiento y queda. Algunos ejemplos sencillos incluyen huevos con verduras y aceite de oliva, yogur griego natural con semillas de chía y frutos rojos, requesón con nueces y fruta, o avena que no se consume sola, sino acompañada de proteínas y grasas en lugar de azúcar moreno y syrup. La avena sola puede elevar el nivel de azúcar en sangre en algunas personas mayores. Pero la avena con yogur griego, lino, nueces y frutos rojos se comporta de manera muy diferente. El objetivo no es la perfección, sino evitar comenzar el día con un pico metabólico. El café en sí no es necesariamente el enemigo, pero lo que es lo añade se importa. Un café solo con un desayuno rico en proteínas es muy diferente de un café grande y azucarado acompañado de tostadas o valeria. Si tu primera comida es básicamente cafeína y azúcar, estás añadiendo un estimulante a un pico de azúcar en sangre, lo que suele provocar irritabilidad, temblores y fatiga de rebote. Si te gusta el café, sigue tomándolo. Pero acompañalo con un desayuno que establece tu metabolismo, en lugar de desestabilizarlo. Presta atención también al momento. Algunas personas se sienten muy bien comiendo un desayuno equilibrado durante la primera o segunda hora después de despertarse. Otras se sienten mejor esperando un poco y luego comiendo una primera comida más sustanciosa. La clave no es un horario fijo, sino la composición de la comida cuando la tomas. Si eres diabético o tomas medicamentos para bajar la glucosa, no hagas cambios drásticos sin controlar cuidadosamente tu respuesta. Pero para muchas personas, simplemente reemplazar un desayuno refinado por uno rico en proteínas crea una diferencia notable en cuestión de días. ¿Qué puedes esperar si haces este cambio? En las primeras mañanas, muchas personas notan algo simple pero importante. Sienten menos hambre urgent y menos esa sensación de vacío, y temblores alrededor de las 10:11 de la mañana. Pueden notar que no buscan bocadillos en la cocina. Pueden notar que su pensamiento es más estable. Su estado de ánimo es más equilibrado y no dependen de una segunda o tercera taza de café para sentirse bien. En las primeras 2 semanas, los patrones de apetito suelen volverse más predecibles. Los antojos de media mañana disminuyen. La energía se vuelve más constante. Algunas personas notan menos hinchazón y menos pesadez después del desayuno. Durante las siguientes 4 a 8 semanas, especialmente si el cambio de desayuno y combina con camina, entrenamiento de fuerza y una reducción general de alimentos ultraprocesados, la composición corporal puede comenzar a cambiar. La circunferencia de la cintura puede disminuir lentamente. La fatiga de la tarde puede disminuir. El sueño puede mejorar porque el azúcar en la sangre es más estable durante el día. Nada de esto es magia. Es fisiología. Cuando dejas de sentir el cuerpo a picos y quedas repetidas, el cuerpo suele responder volviéndose más tranquilo, estable y eficiente. También quiero ser responsable y preciso. No todos necesitan el mismo desayuno. Las personas con diabetes, trastornos digestivos, enfermedad renal, falta de apetito o restricciones dietéticas especiales pueden necesitar un enfoque modificado. Quienes toman insulina o sulfonylurias pueden necesitar controlar su nivel de azúcar en sangre con mayor atención al modificar su consumo de carbohidratos. Quienes tienen poco apetito pueden necesitar fuentes de proteínas más fáciles de digerir. Quienes tienen una sensibilidad gastrointestinal significativa
Pueden tolerar mejor los alimentos cocinados que los crudos a primera hora de la mañana. El principio es el mismo, pero la aplicación debe adaptarse a cada persona. Por eso no creo en un desayuno milagroso universal. Creo en comprender el mecanismo lo suficientemente bien como para dejar de cometer el mismo error cada mañana. Miren, quiero terminar con algo importante. A muchas personas mayores de 60 años les jodica, directa o indirectamente, que la disminución de la actividad física es algo normal. Que esas sienten pasadas por la mañana, esas necesitan más cafeína que antes, esas su cuerpo no responde con la misma agilidad, esas su cintura está más ancha, y su energía disminuye, y es simplemente por la edad. Pero la edad no lo explica todo. A veces, lo que parece envejecimiento es, en realidad, una rutina diaria que está llevando a nuestro organismo en la dirección equivocada. Y el desayuno es uno de los puntos más fáciles para empezar a cambiar eso. No necesitas una dieta extrema. No necesitas costosos suplementos en polvo. No necesitas castigarte. Necesitas dejar de empezar el día con alimentos que inunden el torrente sanguíneo. Agoten tu energía y hacen que tu cuerpo trabaje más de lo necesario. Un mejor desayuno no lo soluciona todo, pero puede cambiar el rumbo de tu día y si repite con constancia, puede cambiar mucho más. Así que mañana por la mañana, antes de que automáticamente tomes los cereals, la tostada con mermelada, la magdalena, el yogur dulce o el zumo, de ton aumento y hasta una pregunta más profunda. Este desayuno me proporciona energía estable o me está preparando para un bajan? Me ayuda a conservar la masa muscular, controlar el apetito y pensar con claridad, o solo me da un impulso temporal antes de que empiece el bajan? Las pequeñas decisiones diarias influyen en nuestra biología a largo plazo. Y para muchos adultos mayores, la primera y más importante decisión del día es el desayuno. Si te ha resultado útil, cuéntame en los comentarios que sueles desayunar, porque así saber que temas tratar a continuación. Y si quieres, puedo escribir el siguiente guión con este mismo estilo para tu próximo título.